So in this session, we will be dealing with Bose-Einstein condensate. It's a very important discovery. As you know, Bose-Einstein condensate is considered to be the fifth state of matter. Uh, so Bose-Einstein condensate, also known as BEC. So let's go to the details of Bose-Einstein condensate. So we will be invoking the results we got in the previous session. ആകെ 5 പേരാണ് ആ പ്രീവിയസ് സെഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും so the previous session we have derived some relations like for example P by KT. So we have derived that P by KT is equal to G5 by 2 of Z divided by lambda cube. This is one equation we got in the previous session. Also we got n minus n0 divided by V, which is equal to, I think that's correct, is equal to G3 by 2 of Z by lambda cube, right? So this is it, n minus n0 by V is equal to this. So these are the two results we got in the last session. Okay. Now suppose for Z is equal to a very small quantity, that means it's not 1, it's somewhat tends to 0, Z tends to 0, that means the normal case. Okay. So in that case n0 would be almost 0, there won't be any particle in the, that is almost a classical case. So we can say n0 would be 0, like there is no particle, there is absolutely no particle in the zeroth energy state in that case. So that now we can say if Z tends to 0, in that case this would be something like n by V. Okay. So in that case also it's simply G3 by 2 of Z by lambda cube. Okay. Now if I divide the first equation by the third equation, so I will be getting something like PV by NKT would be something like G5 by 2 of Z divided by G3 by 2 of Z. Alright. Now this is a one series, that is Bose expansion, Bose-Einstein expansion, Bose-Einstein series, which we have derived earlier on. It has okay, നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. So if I haven't mentioned it, this G3 by 2 of Z can be so generally G nu of Z and expansion എന്ന് പറയുന്നത് it's simply Z plus Z square divided by 2 raised to nu plus Z cube divided by 3 raised to nu and so on. So എന്തായിരിക്കും G5 by 2 of Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും Z plus Z square by 2 raised to 5 by 2 plus Z cube divided by 3 raised to 5 by 2 and so on. Okay. So this is the general thing for, so PV by NKT is what you get, Z plus Z square by 2 raised to 5 by 2 plus Z cube by 3 raised to 5 by 2 and so on, divided by Z plus Z square divided by 2 raised to 3 by 2 plus Z cube divided by 3 raised to 3 by 2 and so on. So it's a ratio between two series. Now that's why we can express the PV by NKT as a virial expansion എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക്, അതായത് we can write അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് by mathematics we can derive PV by NKT can be expressed as a series. Already this is a series, so we can now expand it as a series. We have AL, one constant will be there. Okay, virial expansion constant will be there. Now it can be written as a ratio between lambda cube divided by
v. V by n, that is v by n. P by kt എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. So v by n is also there. So v by n you can write as small v, okay, all raised to L minus 1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും for small z. Okay, so this can be written as for small n. Here all these a's, that means a1, it starts from 1, so a1, a2, a3, all these constants have definite values. So for example, a1 is equal to 1, a2 is equal to minus 0.17678, a3 is equal to minus 0.00330, and so on. So it goes on decreasing. Okay, so now so that expression we have to bear in mind. So PV by NKT can be expressed as virial expansion in this form. Okay. Sorry. Now we know, let's find out CV by NK. Let's find out CV by NK. It's a very important quantity. Let's check why it's so important. So now I can write 1 by NK. CV we know that it's simply dou u by dou t at constant volume. That's usually written as dou u by dou t. But what is u? U already we know that it is 3 by 2 PV. U is equal to 3 by 2 PV, which we have already got. So now I can write, instead of this, that I can write 3 by 2 dou by dou t of PV by NK. This is fine. PV by NK. Okay. Now we know PV by NKT is this series. Okay, PV by NKT is the given series. So if I put back that into the series, so PV by NK, the t goes up. Okay, so PV by, so now I can write this as 3 by 2 dou by dou t of PV by NK is equal to that series multiplied by t. So I can now write it is simply sigma L is equal to 0 to infinity L is equal to 1 to infinity AL lambda cube divided by small v L minus 1 into t. Clear? Good? Clear? Okay. Now let's derivative. Let's take the derivative of this. Okay. So you have two terms containing t. Okay, no problem. We can do that. So this is taking the derivative 3 by 2 sigma L is equal to 1 to infinity AL. Now you have the lambda. So instead of that, lambda is equal to h cube, lambda cube is equal to h cube by 2 pi m k. T നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. 2 pi m k all raised to 3 by 2 divided by v, small v, dou by dou t of, okay, dou by dou t of, you have already 1 t raised to 3 by 2. Now you have a, okay, all raised to L, v all raised to L minus 1, L minus 1. Okay, so that is it. So you have a t raised to 3 by 2. So you have t divided by t raised to 3 by 2 into L minus 1. This is what we get. Good? Good. Now let's check this. That is t raised to 3 by 2 L minus 3 by 2. ഈ ടി താഴേക്ക് വന്നാലോ, ഈ മുകളിലുള്ള ടി താഴേക്ക് വന്നാലോ, that becomes again minus 1 എന്നാവും അല്ലേ. That means this is equal to t raised to 3 by 2 L minus 5 by 2.
അതിനെ മൊത്തം മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്താലോ, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ടി റേസ് ടു 5/2 മൈനസ് 3/2 എൽ എന്നെനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. Okay, so now I can write 3/2 sigma L is equal to 1 to infinity AL h cube 2 pi mk all raised to 3/2 V L minus 1 dou by dou t of t raised to 5/2 minus 3/2 L. അല്ലേ? ഇനി അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. സിമ്പിളി 3/2 സിഗ്മ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൽ എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എം കെ ഓൾ റേസ് ടു 3/2 വി ഓൾ റേസ് ടു എൽ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 5/2 മൈനസ് 3/2 എൽ ടി റേസ് ടു ഇത് -1 അല്ലേ. സോ 5/2 -1 എന്താണ് 3/2. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3/2 into 1 minus L. Correct? Right? Yeah, correct. So this again goes to here. So now that becomes താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൽ 1 മൈനസ് എൽ എന്നുള്ള എൽ മൈനസ് 1 ആവും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, so that again becomes 3/2 sigma L is equal to 1 to infinity AL h cube divided by 2 pi mk t all raised to 3/2, that is lambda cube. Okay, lambda cube by V all raised to L minus 1 into 5/2 minus 3/2 L. Good. 5/2 into 5/2 minus 3/2 L. Now that is the CV by NK. Great. Now that is CV by NK. Now let's put the values for all these things. So that is 3/2. Okay. Now A1 lambda cube by small b all raised to 1 minus 1 0. 5/2 minus 3/2 into 1, that is 2/2, that's 1. Okay, so that is the first term would be simply what, A1. Correct. Next term would be A2. Okay, good. Minus out get 2 minus 1, that is lambda cube by V all raised to 1. 5/2 minus 6/2, that is minus 5/2 മൂരണ്ട് 6 അല്ലേ. ഓക്കെ, 6 5/2 1/2 1/2 into A2, so minus, so that becomes plus A/2/2. Okay, and so on. Okay, you can do all these things. A/2 we already know that it is minus something. Okay, minus 1.6. No, something wrong. It should be positive. Where we have made a mistake. L minus 1, this is minus, again this is minus. Okay, so sorry, you have only, okay, minus I already considered. So that is A/2 A2/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓക്കെ മൈനസ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0.17 സംതിങ് ആയിരുന്നു. നൗ ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് now it becomes 3/2. A1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 പ്ലസ് A2ൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി 0.884 lambda cube by V plus, again all the terms would be positive numbers. Okay, so that is CV by NK. Very good. CV by NK. Now you consider, I mean the next term എന്തുണ്ടാവും, lambda cube divided by V whole square ഉണ്ടാവും അല്ലേ. that means 3 ആവും, 3 minus 1 2 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ലാംഡ ക്യൂബ്, അടുത്തത് ലാംഡ ക്യൂബ് ബൈ വി ഓൾ റേസ് ടു 3 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പോകും. സോ നൗ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദീസ് ടേംസ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? As you go,
lambda എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Lambda we know that lambda cube എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's simply h cube divided by 2 pi m k t all raised to 3 by 2 ആണ് അല്ലേ? So it's inversely proportional to the temperature. So as temperature approaches infinity, I mean it becomes very large. So if the temperature becomes very large, that means it approaches infinity, then all these terms containing the lambdas becomes 0. So in that case, Cv by Nk would be what? It's simply 3 by 2. Very good. So Cv is equal to 3 by 2 Nk. But for lower temperature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത്, ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ വാല്യൂസിനൊക്കെ സം വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ആർ പോസിറ്റീവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 by 2 കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും എന്ത്? ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലെ Cv by Nkയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ? ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, ഇതിനൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, എന്നാൽ പോലും there will be definite values. So now if you check that, we can now say, if you draw a graph between Cv by Nk and T, then that graph would be something like ഇവിടെ 3 by 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 3 by 2 Cv by Nkയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? Cv by Nkയുടെ 3 by 2. ഓക്കെ, 3 by 2 എപ്പോഴാവുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെ അതിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസാണ് ഉള്ളത്, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വാല്യൂസാണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എസ് ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ അത് 3 by 2 ആവും. ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെന്തോ വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിരിക്കുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ബട്ട് അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സംതിങ് ഹയർ ദാൻ ദിസ്. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ Cv by Nk graph axis and this is the T axis. Okay, now fine. Now at the same time, if you check, we have already got another result which I will be exploring. Let me check where it was. Let us say I think we have derived it somewhat earlier. Let me check. Okay, 1 minute. The first result, some of the first results. Okay, let me check. What is the first result? Equation number 1 or 2? No. We know, I don't remember exactly where we have studied it, but somewhere we know that as the temperature approaches 0, നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? വളരെ മുൻപാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Let me check. From here also we can derive, I think. U is equal to, okay, maybe we can derive from here, or we know that Cv approaches 0 as T approaches 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ absolute 0യിൽ the temperature required, I mean the Cv would be something like the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius would be simply 0. Okay, this we have derived. Otherwise we can get the same data from here also, somewhere 3 by 2 കിട്ടിയത് എവിടെയാ? U എന്ന റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? U here. So here if you check this results, yeah, this is the U അല്ലേ? ഇതല്ലേ U എന്ന് പറയുന്നത്. So okay, so if you check at this result, you will be getting something like this is a constant T. So if you take the derivative, so here also അതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല.
if you take ഇതിലൂടെ ഡാംഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓൾസോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സി വി. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് at absolute zero, I mean as the temperature approaches zero, you will be having CV should be zero. So we have two results. One says that at infinity CV is equal to 3 by 2. The other result says that CV, I mean this is very common result. I mean I think somewhere in the previous classes also we have derived it. CV approaches zero as T approaches zero. Temperature zero ആവുന്ന സമയത്ത് CV should be zero. That means ഇവിടെയും സീറോ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ 3/2 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സംവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സി വി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ബട്ട് നൗ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സീറോ. ഓക്കെ, നൗ ആഫ്റ്റർ ദ റിസൾട്ട് യു വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇറ്റ് ടു സീറോ. ഓക്കെ, so now that simply means ഒരു കണക്കിന് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ടെമ്പറേച്ചർ സി വി ബൈ എൻ കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഒരു വാല്യൂവിൽ വന്ന ശേഷം പിന്നെ അത് വീണ്ടും 3/2 പോവാണ്. സോ യു ഹാവ് എ മാക്സിമം ഫോർ സി വി ബൈ എൻ കെ. ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ടി സി. That temperature is called TC. Okay, maybe confusion undengal I can derive it. Okay, let us say this from this result it's very simple. U evada nammal kandupidicha kazhinja class il u evada kandupidicha. Okay, so you have a u here. U we got something like this, like ivada nokkiya madi ee result nokkiya madi. So it's simply V KT G 5/2 of Z, like 2 pi m k all raised to 3/2 by h cube into 3/2 t raised to 3/2. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അല്ലേ, കെ ടി. അപ്പം ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വി കെ ജി 5/2 ഓഫ് Z 2 pi m k all raised to 3/2 divided by h cube into 3/2 t raised to 5/2 അല്ലേ, ഇതല്ല കിട്ടുന്നത്. സോ നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഇനി ടി, അപ്പം യു ഇതാണ്, യൂസ് ദിസ്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 5/2 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 3/2 എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ. 5/2 ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു 3/2 എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി അഥവാ സി വി ബൈ എൻ കെ അല്ലേ, സി വി ബൈ എൻ കെ ഇതിന് എൻ കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി, വട്ട് എവർ ബി. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 3/2. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ, സോ സി വി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട് ടി റേസ് ടു 3/2. സോ വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 സി വി ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, ഈ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ? സോ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? സോ നൗ ദർ ഈസ് എ, അപ്പം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 0 ആണ്, പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ടി ഈസ് പ്രപ്പോർഷൻ, സി വി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു 3/2. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും താഴുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇവൻ എവിടെ എത്തും? 3/2 ഐ മീൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ 3/2 എന്നുള്ള വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തും. സോ സംവേർ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ മാക്സിമം. That maximum is called critical temperature അഥവാ TC. Okay, so that temperature is called critical temperature, also known as critical temperature. Okay, so that is it. So from there let's go to it's a very simple idea. Battery പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഐ എം ജസ്റ്റ് somewhat. So now we know that n നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണ് n മൈനസ് n0 ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു, ജി 3/2 ഓഫ് Z ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ്.
Okay. Now what is G 3 by 2 of Z? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി Z പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു Z പ്ലസ് Z സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 റേസ് ടു 3 by 2 plus Z cube divided by 3 raised to 3 by 2. I think this is it. So G 3 by 2 of 1 എത്രയായിരിക്കും? കാരണം എന്താണ്, Z ഫുഗാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫുഗാസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. 0 ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലാസിക്കൽ കേസ് ആൻഡ് 1 ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കേസ്. ക്ലിയർ? നൗ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ. Z ഇതാണല്ലോ മാക്സിമം വാല്യൂ. G 3 by 2 ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് Z 1 ആകുമ്പോഴാണ്. ആ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 1 പ്ലസ് 1 by 2 raised to 3 by 2 പ്ലസ് 1 by 3 raised to 3 by 2 plus and so on. Okay, this is called theta of 3 by 2. Okay, and its value is simply, it's a definite series, its value is simply 2.612. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? n മൈനസ് n0 ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ ക്യൂബ് 2 pi m kt whole raised to 3 by 2 divided by h cube into 2.612. സോ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ? 2 pi m k h ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? n മൈനസ് n0. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. n0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ സീറോ ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. റൈറ്റ്, സീറോ ലെവലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം, സീറോ എനർജി ലെവലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ നൗ n മൈനസ് n0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ വി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് some constant for a definite temperature. Everything is constant here. So that's a definite constant here. Now what does it mean? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സപ്പോസ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ വീനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തോ, അതിനും പോട്ടെ, ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിനും പോട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ എൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ, ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് എൻ ഇ. ഈ എൻ ഇ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിലെ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനും പിന്നെ പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല, മുഴുവൻ ബോസോണിനും പിന്നെ പോകാനൊരു സ്ഥലമില്ല. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലല്ലേ പറ്റാത്തതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബാക്കി വരുന്ന മൊത്തം പാർട്ടിക്കിൾസും നമ്മുടെ സീറോ എനർജി ലെവലിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടിച്ചേരും. സപ്പോസ് ഈ എൻ ഇയുടെ 2 ഇരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, 2n. അപ്പം പകുതി പാർട്ടിക്കിൾസും എന്തായി? എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ബാക്കി പകുതി പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോകാൻ സ്ഥലമല്ല, കാരണം ദിസ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നൗ പോകാൻ സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി മുഴുവൻ പകുതി പാർട്ടിക്കിൾസും എന്ത് ചെയ്യും? സീറോത്ത് എനർജി ലെവലിൽ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവിടെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും കൂടി കൂടിച്ചേരി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ദാറ്റ് ഫെനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് Bose-Einstein condensation. That phenomenon is known as Bose-Einstein condensation. So n യുടെ maximum value എന്താണ്? That is simply V into 2 pi m kt all raised to 3 by 2 divided by h cube 2.612. ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ മാക്സിമം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് സപ്പോസ് n is greater than any max,
then all the remaining particles will cluster into the E is equal to 0 state, and that is called that condition is called Bose-Einstein condensation. ഇനി അതിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. n0 is equal to n മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ മൈനസ് ne. ഓക്കെ, സോ ne ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ n മൈനസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി gives you the total number of n0. Okay, so this is called Bose-Einstein condensation. സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടൻസേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവൻ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, BEC is purely quantum mechanical phenomenon. Otherwise, the classical condensation is simply a classical phenomenon. BEC is purely a quantum mechanical phenomenon. Second, the BEC happens, ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തത് മുഴുവൻ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിലുള്ള ഡൈനാമിക്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ടെമ്പറേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, അല്ലേ? സോ we know that the basic condition for a Bose-Einstein condensate ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് n ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി t⁵3/2 അങ്ങനെ ഞാൻ ടീനെ മാത്രം പുറത്തെടുക്കുക. 2πmk (3/2) by h³ 2.612. നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. h³ divided by 2πmk (3/2) into 2.612 v into അല്ലേ v അല്ല എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ is equal to t⁵3/2, or all this raised to 2/3 is equal to t. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി, സോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. സോ t is less than this temperature. Now this becomes a constant. Everything is a constant. H is a constant, 2π is a constant, mk is a constant, v for a definite volume. So everything is a constant. So now we call this temperature as Tc. Okay. So ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ, ഇഫ് അവർ ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടി സി, ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ഇൻ ടു Bose-Einstein condensation. So this is the basic idea of Bose-Einstein condensation. Clear? So usually the Bose-Einstein condensation, if you draw a graph, it would be something like this. Okay, you have let us say Ne by n, and you have another n0 by n ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ n0 by n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n0 by n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സീറോത്ത് ലെവലിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ, സീറോത്ത് എനർജിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പം 0 t/Tc t/Tc 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. t/Tc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. ഇതെന്താണ്? Ne/Ne 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, നൗ സീറോത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ t/Tc ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും എവിടെയായിരിക്കും? സീറോത്ത് എനർജിയിലായിരിക്കും. മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസും സീറോയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ Ne/N0 മാക്സിമം. പിന്നെ പോയി ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ. ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലേക്ക് സീറോത്ത് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ തിരിച്ച് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോഴേക്കും അവൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും.
പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ 1. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്ലിയർ? So that is what we will be dealing with. So this is all about the Bose-Einstein condensate. Thank you.